Hello everybody, for a while after you watching the previous video, I hope you are enjoying with that lessons. So today it is a new lesson for you, it is a new video for you. You will continue unit 2 again. So today lesson we study about vocabulary, which is about jobs. So you have to open your textbook on page 20. Yes. Okay, everyone. After you learn this lesson, I hope you will be able to identify the vocabulary through the definitions and picture. Anyway, you also complete the correct vocabulary through the conversations. ចឹងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីរៀនមេរៀននេះហើយគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចកំណត់នៅពាក្យវគ្គសព្ទបានតាមរយៈអត្ថន័យហើយនឹងរូបភាពដែលគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចបំពេញវគ្គសព្ទបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈកិច្ចសន្ទនា Okay everyone, before going to learn about vocabulary, I want to review what you've learned last sessions. Okay, everyone, what did you learn last sessions? You learned about reading, right? Reading about who? Okay, you're reading about Babar Ali. So after you watch the previous video, you will know about the information of Babar Ali. So everyone, let's checking homework together with Babar Ali. Yes. So the instructions of homework. So you have to read about Babar ambitions paragraph, and you also correct the information. So now check homework number 1. So we say that the school has 60 students. So the answer is it has 650 students. So it doesn't have 60 students, so it has 650 students. Number 2, it has 5 teachers. So we correct it into it has 10 teachers. 3, Babar wants to stop teaching. Babar ចង់ឈប់បង្រៀនអញ្ចឹងកែទៅជាប្រយោគត្រឹមត្រូវ He doesn't want to stop teaching because he wants to teach poor children. អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឈប់បង្រៀនទេពីព្រោះតែគាត់ចង់បង្រៀនក្មេងៗក្រីក្រ Okay, last one, number 4. He wants to be a doctor. គាត់ចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិត No, he wants to be a teacher. អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានេះគឺជា homework សម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ Babar Ali តកតងទៅនឹង Babar ambitions ហ្នឹងបកប្រែថាមហិច្ឆតាគេតឥឡូវទៅកាន់មេរៀនថ្មីទាំងអស់គ្នាហើយមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើ vocabulary រៀនតែពាក្យទេអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពាក្យអញ្ចឹងដំបូងគឺគ្រូផ្ដល់ពាក្យឲ្យហើយនឹងរូបភាពតើទាំងអស់គ្នាគិតថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអូខេឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នា accountant is participant of it is noun វាគឺជានាមអញ្ចឹងរូបភាពនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកកំណត់អត្ថន័យបន្តិចមើលប្រសិនបើអត់អាចកំណត់អត្ថន័យបានគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹង accountants. So he likes working with money. គាត់ចូលចិត្តធ្វើការជាមួយលុយអញ្ចឹងបុគ្គលណាខ្លះដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើការជាមួយលុយនៅភាសាខ្មែររបស់យើងមានន័យថាគឺអ្នកនយោបាយអ្នកគិតលុយអញ្ចឹងគេអានថា accountants. Okay, now look at second words is journalist. What does it mean, journalist? By looking at this picture, តើមានន័យថាម៉េច journalist សាកមើលរូបភាពនេះបន្តិចមើល
Okay តោះឥឡូវទៅកាន់អត្ថន័យឬមួយក៏ឧទាហរណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសសាកមើល a persons who writes for newspapers, magazines, or new websites or prepare news to be broadcast ជាង journalist មានន័យថាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់សរសេរអំពីកាសែតទស្សនាវដ្តីឬមួយក៏ website ព័ត៌មានរៀបចំព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការផ្សាយជាង journalist មានន័យថាម៉េច journalist ជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មាន Okay repeat after me journalist Okay one more words Okay look at this picture I hope you guys know this in Khmer yes hairdresser so a person who cuts and style hair as an occupation ជាងគេថាមនុស្សម្នាក់ដែលកាត់ហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើ style ម៉ូដសក់ហើយដែលជាអាជីពរបស់គាត់អញ្ចឹងមានអាជីពរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកកាត់គាត់ជាអ្នកធ្វើ style ម៉ូដសក់អញ្ចឹងគេហៅគាត់ថាជាងកាត់សក់ឬមួយក៏ជាងធ្វើសក់ Okay one more words Yes this one I hope you guys know it well taxi driver he know all the street and he takes people to reach the goal place ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ដឹងគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ហើយគាត់នាំមនុស្សទៅកាន់ទីកន្លែងគោលដៅណាមួយអញ្ចឹងគេហៅគាត់ថាជា taxi driver មានន័យថាអ្នករត់តាក់ស៊ីឬមួយក៏អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីក៏បាន Okay another words lawyer Okay what does it mean lawyer Yes lawyer mean មេធាវី Another one is receptionist មានន័យថាអ្នកទទួលភ្ញៀវ So okay you guys please look at this picture and then you just remember the word and its definitions Okay another word is dentist Okay example he looks after people's teeth គាត់ថែរក្សាធ្មេញរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគាត់គឺជាតនពេទ្យ Yes another word is pilot Yes he fly from Heathrow airport ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow អញ្ចឹង pilot មានន័យថាម៉េចគាត់គឺជាអ្នកបើកយន្តហោះ Okay one more word architect he designed the building Okay the one who designed the building or design hospital or designed a market so we call architect in Khmer វិស្វករ Yes Now after you learn the vocabulary already I have one exercise so I want you guys to complete the job from sentence number 1 to sentence number 10 by looking at the definition at the back or we can say looking at the example at the back and then you just know clearly about its occupations Yes ចឹងគេឲ្យពួកយើងបំពេញប្រយោគទាំងនេះជាមួយនឹងអាជីពឬមួយក៏មុខរបរណាមួយ Okay example number 1 she's a កន្លែងនេះគេដាក់ she's a នាងគឺជាតែចុងក្រោយគឺគេបញ្ជាក់ថា she cut hair អ្នកណាគឺជាអ្នកកាត់សក់អញ្ចឹងយើងឃើញអានេះគឺមានន័យថាគេឲ្យតម្រុយយើងឯង cut hair ហ្នឹងគឺ
កាត់សក់អញ្ចឹងអាជីពរបស់គាត់គឺជាអីគេ hairdressers yeah she's a hairdresser number 2 he's a យើងអត់ដឹងថាគាត់មានអាជីពអីឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យខាងក្រោយឬមួយក៏ឧទាហរណ៍ he flies from Heathrow airport he flies from Heathrow airport គាត់ធ្វើការហោះហើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់គឺជាអីគេ he a pilot he's a pilot okay number 3 she's a she work in a hotel គឺថានេះគឺជាអីហើយនាងធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារ yeah she's a receptionist okay another one number 4 he's an architect he design building yes number 5 she work for a family law firm នាងគឺជាអីបើសិនបើនាងធ្វើការជាអ្នកធ្វើការឲ្យច្បាប់នៃគ្រួសារណាមួយអញ្ចឹង she's a lawyer number 6 he know all the street of London គឺថាគាត់គឺជាហើយគាត់ដឹងគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់នៃទីក្រុងឡុងអញ្ចឹង he's a taxi driver 7 she writes news story នាងសរសេររឿងព័ត៌មានណាមួយអញ្ចឹង she's a journalist 8 he looks after people's teeth គាត់មើលថែរក្សាធ្មេញរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគាត់គឺជាអីគេ he's a dentist number 9 she work in a city hospital នេះគឺជាអីគេបើសិនបើនាងធ្វើការនៅក្នុង city hospital so she's a nurse last but not least number 10 he likes working with money គាត់ចូលចិត្តធ្វើការជាមួយលុយអញ្ចឹងគាត់គឺជាអីគេ accountant yes very good check it all together the first one you complete hairdresser pilot receptionist architect lawyer taxi driver journalist dentist nurse accountants okay very good everyone please write it down into your notebook and if you want to be clear you can pause this video and try to watch it again and again អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបើសិនបើនេះទាញសភៅយកមកសរសេរចូលបើសិនបើចង់ច្បាស់សូមមើលវាម្ដងហើយម្ដងទៀត okay everyone after you do this exercise I have a homework for you so please open your textbook on page 20 again and then just find out this so I have 5 exercise I have 5 conversation for you to complete the job here so everyone please read these conversations and then complete it and then submit it to me ចឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើកិច្ចការផ្ទះមួយគ្រូមានកិច្ចសន្ទនាចំនួន5ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញថាតើកិច្ចសន្ទនាហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបំពេញមុខរបរមួយណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបំពេញហើយសូម submit ចម្លើយមកឲ្យគ្រូវិញ okay thank you everyone okay thank you for your joining my lessons today okay see you next video